Hi all. Now, நம்ம ரீடிங் பார்த்துட்டோம், தென் லிஸ்னிங் ஸ்கில் பார்த்துட்டோம், கிராமர் பார்த்துட்டோம். இன்னும் ரெண்டு தான் இருக்குது. போத் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்கில்ஸ் தட் வி ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ். அதுக்கப்புறம் பெர்ஃபார்ம். அதில் முதல்ல பார்க்க போகிறது ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில். நம்ம யாராவது நல்லா இங்கிலீஷ் பேசினா என்ன சொல்லுவோம்? சீனா பேசுகிறாரு, செம்மையாக பேசுகிறாரு, அவர் ஸ்டைல் பாரு, ஆக்சன்ட் பாரு, the words பாரு, flow பாரு. We always get impressed with their spoken format. எழுத்தை பார்க்கறது ரொம்ப ரேர். அவங்க எழுதி நம்ம பார்த்து அதை புரியுறது அடுத்து. ஆனால் the first impression comes when a person starts to speak. So you have to learn to speak fluently, speak clearly, speak with thorough knowledge of context. So in the context நம்ம லெசன் வந்து thematic-ஆ இருக்கு இல்லையா? So இந்த லெசனில் human values, women inequality and women equality power, the power of women, இந்த டாபிக் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ்க்கான எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பேச தான் அந்த லாங்குவேஜ் நல்லா வரும். நிறைய பேர் சொல்லுவோம், இங்கிலீஷ் நீங்கள் எப்படி பேசினா எனக்கு புரியும் சார். யூ கேன் ஸ்பீக் ஃபாஸ்ட்டாக பேசலாம், யூ கேன் ஸ்பீக் வித் எனி நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், எனக்கு புரியும், ஆனால் திரும்ப பேச வராது. வாட் இஸ் தட் ப்ராப்ளம் கால்ட் as hesitation, தயக்கம். இங்கே வரைக்கும் வருது சார் வேர்ட்ஸு, அதுக்கு மேலே என்னால் போட முடியல. சொல்லுவோமா இல்லையா? நீங்கள் என்ன இங்கிலீஷ், எனக்கு இங்கிலீஷ் படம் புரியுது, இங்கிலீஷ் சீரியல்ஸ் பார்க்குற எபிசோட்ஸ் புரியுது, கமெண்ட்ரி புரியுது, ஆனால் என்னை பேச மட்டும் சொல்லாதீங்கன்னு. காரணம் என்ன? we are not exposed to the environment. சுற்றி ஆங்கில சூழல் வேணும். So first thing is frame your mind that I have to speak English. அப்போ முதல்ல யார்கிட்ட பேசலாம்? ரொம்ப ஈஸி, செல்ஃப். டாக் டு யுவர் செல்ஃப். அதான் முதல் எக்ஸசைஸ். ஒரு சின்ன பிக்சர் பாருங்கள், இந்த பிக்சரை பார்த்து உங்கள் கூடயே பேச ஆரம்பிங்க. வாட் டஸ் திஸ் பிக்சர் கன்வே? உங்கள் புக்கில் ஒரு ஸ்மால் பிக்சர் இருக்குது, ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது, தராசு, ஒரு பக்கம் ஒரு ஆண் இருக்காங்க, இன்னொரு பக்கம் ஒரு பெண் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்பீக் ஆன் தட். வாட் டஸ் த பேலன்ஸ் சிக்னிஃபை? த சொசைட்டி. வாட் இஸ் த சொசைட்டி கிவ் place for women? At present in the modern century, men and women are equal. So in the points ella frame பண்ணிட்டு speak about women power, women education and the right to equality for women. பேசலாமா? 1 minute time set பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்குடையே பேசுங்க. That is the first structure, talking to self motivation. So இப்படி பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை. And you can also get inspiring speeches from lots of e-sites. நம்ம QR கோட்லையும் இதில் இருக்கிற அந்த ஐசிடி கார்னர்லையுமே ஸ்போக்கன் ஸ்கில்ஸ்க்கான மாடியூல்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து செகண்ட் திங், இப்போ ஒருத்தராக பேசி பார்த்துட்டோம். அடுத்து டிபேட்னா என்னது? பட்டிமன்றம்னா தமிழில் தெரியும், சாலமன் பாப்பையா, டெண்டு கல்யாணி, நிறைய ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் பட்டிமன்றத்தினாலேயே ஃபேமஸ் ஆயிருக்காங்க. பட் இங்கிலீஷ் டிபேட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? The news are நிறைய சேனல்ஸ், பிரிட்டிஷ் பிபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எபிசோட்ஸ் வந்து 2 பிக் பொலிட்டீஷியன்ஸ் வில் டிபேட் அகெயின்ஸ்ட் அ நோபல் காஸ். ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு they will argue. Debating is an equally easy and interesting topic because ஒரு சாப்டர் எடுத்தோன்னா சண்டை போடுறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். நான் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னால் அதை நீ மறுத்து பேசுவேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், நம்மளால் நமக்கு கண்டென்ட்டே இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, அவன் பேசுவான், அந்த பாயிண்ட் அப்படியே வாங்கி நான் ரிவர்ஸ் கொடுப்பேன். ஈஸி தானே? கொடுத்து வாங்காமல் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி. டிபேட்டில் வந்து யூ கேன் ஆல்வேஸ் கான்ட்ரடிக்ட் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் யூ கேன் ஆர்கியூ வித் அ பாயிண்ட். அட் டைம்ஸ் இல்லைனா ஒத்துக்கிட்டு போயிடலாம், ஐ அக்ரி வித் த பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் டிபேட்டிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹவு டு ஸ்டார்ட் த டிபேட்? while starting the debate always greet the audience in a simple manner. இங்கே வந்து தமிழில் பேசுகிற மாதிரியோ இல்லை மற்ற லாங்குவேஜ் மாதிரியோ நிறைய பேர் தனித்தனியாக குட் மார்னிங் டு த பிரசிடென்ட், செக்ரட்டரி தனித்தனியாக சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி, குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிபடி, ஹாய் ஆல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன க்ரீட் பண்ணால் போதும். டைரெக்டாக இன்ட்ரடியூஸ் த மோஷன் அப்படின்னா அன்னைக்கு எடுத்த டாபிக் ஆஃப் த டே. இப்போ நம்ம ஒரு டாபிக் பேச போகிறோம், மொபைல்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஆர் நாட், இல்லைனா they'll give mobiles are the best companion அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்பீக் ஃபார் த மோஷன் அகெயின்ஸ்ட் த மோஷன். அப்போ ஒருத்தர் என்ன பேசுவாங்க? மொபைல்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் கம்பேனியன் பேசுவாங்க.
இன்னொருத்தர் என்ன பேசணும் against the motionல mobiles are not the best companion னு பேசுவாங்க. So first you decide and tell them, today I stand before you all to speak for the motion, mobiles are the best companion. அடுத்து introduce the motion. அப்ப நீங்க introduce பண்ணணும். How are mobiles the best companion? Every person in this modern world has a mobile in their hand. They have it throughout the day. We spend most of the time with the mobile in the hand. It is an enormous source of information, entertainment, edutainment, and it connects people, it connects hearts. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுதான் motion பண்றது. Presenting views in favor of it. என்னெல்லாம் favor? Parents may be abroad, you may be in Chennai. You can connect to them. You may be somewhere else and your friends will be in all parts of the world. You get connected to them through the common factor mobile. In olden days, we used to rush to the library to search a book. In mobile, just or search column la pota podu, you get through it. This is called the supporting with evidence. You can tell them, take a mobile in your hand, go to Google, search any topic on earth, you get fraction of time, you get all the content. இதுதான் in favor of it பேசுறது. அடுத்து பாருங்க, summarize பண்ணணும். Lastly, I wish to say that why mobile is the best companion அப்படின்னு ஒரு 4 பாயிண்ட் பேசிட்டு conclude saying that I stand by my motion and I strongly feel without mobile man cannot survive அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். இப்போ இதை அகெயின்ஸ்டா பேசுறவங்க எப்படிலாம் பேசலாம்? Sir, were we born with mobiles? மொபைலோட பிறந்தோம். There are millions of people in the world who are still deprived of any basic facility. They are starving for food. They are in hunger. But நிறைய countries which are still to develop, அந்த countries example எடுத்துட்டு how mobile is not at all a factor in comparison with food. சோறு முக்கியம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணிட்டு mobile will it provide us food அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டை கொண்டு வந்துட்டு you can defend against it. மொபைல்னால நடக்கிற crimes, மொபைல்னால நடக்கிற theft, மொபைல்னால we lose our privacy, all these points. இப்போ you have to speak for 1 minute for the motion and 1 minute against the motion and present it before the mirror. ஒரு mirror முன்னால இத டிபேட்டா பேசி பாருங்க, you will find it interesting. இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் suggestion points தான். You can add many points which you feel on this. So இன்னைக்கு நம்ம எடுத்த டாபிக் என்னது? Are mobile phones the best companion or not? So இதுதான் debating. Debating means arguing or supporting a noble motion. ஏதாவது டாபிக் கொடுப்பாங்க. So speaking a debate is also an interesting practice activity within the classroom. So debating பார்த்தோம். So let's recall how to debate. While starting the debate, greet, introduce the motion, introduce your topic, present views for or against, support with evidence, summarize and conclude, because your conclusion is equally important because it decides the factor whether to support your motion or to go against it. So கடைசி தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க இல்லையா, it will be based on your conclusion. நீங்க உறுதியா என்ன சொல்லி முடிக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப important. So practice with varied topics. There are plenty of topics to debate on and practice it as a game, and this will definitely improve your communication. So we saw listening skill, speaking skill, reading skill பார்த்துட்டோம். The last important skill is writing skill. So writing skill அப்படின்ற பொழுது you have to write and practice at home. So என்னெல்லாம் practice பண்ணணும், அது என்னன்ற ஒரு basic concept மட்டும் let me explain. In this first unit we have message writing, paragraph writing, report writing and letter writing. So இது எல்லாமே எல்லா லெசன்லையுமே கவர் ஆகி வந்துட்டு இருக்கும். பட் இந்த லெசனில் மெசேஜஸ், இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒன்று என்னது? ஆப் வாட்ஸ்அப். we text through WhatsApp. அதுக்கப்புறம் we have now Instagram, Twitter, நிறைய இடங்கள்ல we convey our messages இல்லையா? இப்போ messages எப்படி இருக்கு? always they are short. All the messages should be short. Messages should avoid repetition of words. ஒரே வேர்டு திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Messages should be crystal clear in thought and action. என்ன
எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த தாட் ஒரே ஆட்டில் போகணும். ஸோ மெசேஜ் அப்படின்ற போது ஒரு வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்டிங்கில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்களோ சொல்லுவீங்க இல்லையா, ஐ யூ ஃப்ரீ நவ், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் டைப்பில் தான் மெசேஜ் இருக்கும். ஸோ மெசேஜ் ரைட்டிங் நீங்கள் இங்கே பார்க்கும்பொழுது டெக்ஸ்ட்டில் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் எ மெசேஜ் டு யுவர் பேரண்ட் ரிகார்டிங், அதாவது இன்னைக்கு நடக்கிற ஈவெண்ட். ஸோ யூ ரைட்டிங் மாம் ஐ வில் பி லேட் டு நைட், tomorrow we have an important function, so I leave early in the morning. You're just sending a text message, or sometimes you're staying overnight at some other place. I have a very important work here in the hostel, so I'll be coming only the next week. So in the madri texting pandrathu da first message writing. I repeat, messages should be short, it need not have any elaboration, it should have a word limit, or particular word limit oda eludano. It should stick to a tense, proper tense la irukano. And messages are mostly informal communication. ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா கம்யூனிகேஷனுமே மெசேஜஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் வரும். அதில் நம்ம ரொம்ப ஃபார்மலாக இருக்காது. நம்ம என்ன தாட்ஸ் யோசிக்கிறோமோ அது அப்படியே ட்விட்டரில் போட்டுருவோம், வி ரெஜிஸ்டர் ஆர் ஃபீட். ஸோ அதுதான் வந்து மெசேஜ் ரைட்டிங். செகண்ட், இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட், வி கோ ஃபார் பேராகிராஃப் ரைட்டிங். ஸோ பேராகிராஃப் ரைட்டிங் அப்படின்றது எஸ்ஏக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் பேராகிராஃப் எழுதி பழகணும். ஒரு எஸ்ஏன்றது டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன், ஆனால் பேராகிராஃப்ன்றது ஒரு ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் எனி டாபிக் ஆர் எனி ஐட்டம். ஸோ இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுறதுக்கு என்னெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு பேராகிராஃப் வில் பி சப்டிவைடட் இன்டு 3 செக்ஷன்ஸ். ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி லைன், ஒரு மெயின் கண்டென்ட், ஒரு கன்க்ளூடிங் லைன். அதாவது ஒரு பேராகிராஃப் எழுதும்போது இந்த பேராகிராஃப் எதை பற்றின்னு இருக்குது, we call as a main idea or the thematic idea or the central idea. Usually அது beginningலே வந்துரும். இப்போ deforestation அப்படின்னா deforestation means cutting of trees அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் deforestation effects சொல்லுவோம், அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது, அதோட கான்சிக்வன்ஸ் எல்லாமே பேசுவோம். ஸோ அந்த பிகினிங் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரல் ஐடியா. அந்த சென்ட்ரல் ஐடியாவுக்கு அப்புறம் we have the climax, அதாவது கண்டென்ட், the core content. அதில் தான் வந்து சப்போர்ட்டிங் தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். அண்ட் கடைசியாக த கன்க்ளூடிங் லைன் which will always give the result. இந்த பேராகிராஃப் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிவிக்க விரும்புகிறோம், வாட் டு வி விஷ் டு கன்வே, அதை கம்ப்ளீட்டாக கன்வே பண்ணிட்டு which we call the concluding sentence. ஸோ ஒரு பேராகிராஃபில் 3 செக்ஷனாக பிரித்து, ஆனால் அது டோட்டலாக ஒரே பேராகிராஃபாக எழுதணும். பட் யூ ஷுட் clearly distinguish, this is the central idea of the paragraph, these are supporting ideas of the paragraph, and these are the concluding statements that the paragraph writer wish to tell the reader. So படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறாங்கன்றத ஒரு paragraph writing மூலமா you have to convey with these 3 sections. Next, report writing. What is a report? மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு ஈவெண்ட் உங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே மினிட்ஸ் எழுதுவாங்க. அந்த மினிட்ஸ்லேருந்து அப்படியே ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்கணும், ரிப்போர்ட்லேயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி இன் பாசிவ் ஃபார்ம். It should always be in passive form and simple past. The meeting was conducted at ஒரு place between dash and dash, எந்த டைம் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே the inaugural speech was given by or the welcome address was given by எல்லாமே simple passive sentenceல past tenseல இருக்கணும். And it should convey the entire fact during the meeting. Reportல there should be no fabrication, no additional information. நீங்களா எதையாவது ஆட் பண்ண கூடாது. When you write a report, they will give you clues, hints. அந்த hints-ஐ மட்டும் யூஸ் பண்ணணும். இங்க your creativity should not be implemented anywhere throughout a report. ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நடந்தது அப்படியே சொல்லணும். அப்படி சொன்னாதான் அதுக்கு பேர் ரிப்போர்ட், இல்லைனா பேர் ஃபேப்ரிகேஷன். So when you write a report after an event, first go through the agenda. Agenda is நிகழ்ச்சி நிரல். And then go through the minutes. முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எழுதியிருப்பாங்க என்னென்ன ஆச்சு யாரே ஆச்சு. இது ரெண்டையும் கம்பைல் பண்ணாதான் you can write a good report. A report is very essential statement for your occupational competency. ஒரு ஜாப்னு போனீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்கறது ரிப்போர்ட் ஃபீட்பேக். இது ரெண்டு இல்லாமல் எந்த ப்ரொஃபஷனும் இருக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கணும். இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி இன் பாசிவ் ஃபார்ம் and it should be in simple sentence structures. இதில் காம்ப்ளெக்ஸாக தட்னு ஆட் பண்ணக்கூடாது. கிறிஸ்பாக இருக்கணும். The meeting began at, it was
preceded by or presided by, then it was inaugurated by. இந்த மாதிரி fact போட்டு the chief guest அவருடைய ஸ்பீச்சில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அந்த கண்டென்ட் போட்டு was suggested by, அவர் இதை கொடுத்தாரு. ஸோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ரிப்போர்ட் சிம்பிளாகவும் இருக்கும். அந்த ரிப்போர்ட் படிக்கிறவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களோ அதை அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணிப்பாங்க. பண்ணிக்கிட்டு இது ஓகே அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள், ஃபைல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் இஸ் அ வெரி எசென்ஷியல் டாஸ்க். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் ரிப்போர்ட் வித் ஆல் தி எக்ஸசைசஸ் கிவன் த்ரூ அவுட் த புக். நெக்ஸ்ட், லெட்டர் ரைட்டிங். லெட்டர் ரைட்டிங் வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரம் யுவர் ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எழுதியிருப்பீங்க. யூ நோ த ஃப்ரம், டு, காலம், சல்யூட்டேஷன், சப்ஸ்கிரிப்ஷன், போஸ்ட்ஸ்கிரிப்ஷன், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் நவ் யூ ஆர் இன் 12th standard and you are in the special group of Communicative English where your communication should be very good. So inga letter writing appo enna pandrathu, there should be some difference in your letter than these others who write letters. Adukku enna pananum appadina, you should always have your own identity. Sir, na ipdi aarambikkalan irukken. For example, always say I am fine. Appadi neenga maathirunga, maathi hope this letter finds you in the best of health. Hope this letter finds you in the best of health. இதே ஒரு பெரிய ஆட்களுக்கு எழுதும்போது I wish to bring to your kind consideration, kindly note down the fact. நீங்கள் எழுதுகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே adverbs ப்ராப்பராக போட்டுட்டு and நீங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியராக கொடுங்க. Letters are very important that we study from primary standards to higher secondary level. ரொம்ப மறந்துடாதீங்க, you are communicative English and your communication should be to the best level of fluency. ஸோ நல்ல ஃப்ளூவெண்ட்டாக எழுதணும். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு டாபிக்ஸ் எல்லாமே வித்தியாசமாக வைட் ரேஞ்சஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் பேசிக்கலி you know there are two types of letters, one is the formal and the informal. And in this unit we have the formal letter and letter to the editor. ஸோ எடிட்டருக்கு எதுக்கு எழுதுகிறோம்? It doesn't mean these letters are read by the editor. These letters to the editors are very powerful sources that convey the emotions of a common man to the government. நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டு த எடிட்டர் காலத்தில் வந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட்டு ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் there are many writers who strictly follow writing to the newspaper on social issues. ஸோ எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலும் how to convey there. So when you write a letter to the editor, always focus on the content. Let it not get deviated and let it not be with fabrication. My report writing mari ingi vandu chumma kadai eludiningena it will put you into trouble. So when you write a letter to the editor, always focus on the issue. So idai eppadi pirichikkiradhu? First, address the editor, greet him and tell him that these factors are mainly responsible for some problem. உங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் அப்படின்னா ஐ விஷ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தி ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் இன் ஆர் ஏரியா சொல்லிட்டு தென் யூ ஷுட் ரைட் உங்கள் ஸ்ட்ரீட் நேம், த லொக்காலிட்டி, என்னென்ன ப்ராப்ளம் டியூரிங் நைட் டைம், சில்ட்ரன் கேன் நாட் பிளே டியூரிங் டே, ஸோ ஆர் த லாட்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ த டாக்ஸ், இது மாதிரி கொடுத்துட்டு கைண்ட்லி த எடிட்டர் கேன் நாட் டேக் ஸ்டெப்ஸ், ஸோ கைண்ட்லி ஆஸ்க் த முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸ் to take stringent action on this cause. இது மாதிரி ஒரு கன்க்ளூட் பண்ணிட்டு at last anticipate with the thank you in anticipation போட்டுட்டு conclude with yours truly or yours sincerely. நீங்க கொடுக்குற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே உண்மையானது. ஸோ always conclude with yours truly or yours sincerely. ஒரு format is there in your textbook, go through it and carry out with exercises. இதுதான் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வரும். இந்த 6 ஃபார்மல் லெட்டர்ஸில் ஏதாவது ஒன்று வேறு ஒரு டாப்பிக்கில். ஸோ டோன்ட் ஃபிக்ஸ் வித் திஸ் ஒன் டாபிக், ஆல்வேஸ் ரைட் லாட் ஆஃப் கண்டென்ட், நிறைய வெரி டாபிக்ஸில் ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ். அண்ட் வித் திஸ் யூனிட் கெட்ஸ் டு an end. ஆனால் there are 3 important QR codes which you can go through your mobile phone. உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் QR கோட் ரீடர் இருந்துச்சுன்னா QR கோட் ரீடரை வச்சு அந்த QR கோடை கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்லை இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் மொபைல்ஸில் உங்கள் கேமரா ஆன் பண்ணி அந்த QR கோட் லிங்க் பண்ணிங்கனாலே இட் வில் டேக் யூ டேரக்ட் டு த சைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு QR கோட் இஸ் தேர் இன் பேஜ் நம்பர் 1. Do you remember I told you 2 stories in the beginning of this episode? Yeah, one is on positive thinking, the other is on selflessness. இல்லையா? ஸோ அந்த செல்ஃப்லெஸ்னஸ்க்கான ஸ்டோரியை I narrated in English and I asked you to translate into your mother tongue. So உங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணுன்றதுக்காக இது ஒரு
காமிக் வெர்ஷனில் ஒரு அனிமேட்டட் வெர்ஷனாக இதே ஸ்டோரியை வந்து ஒரு வீடியோவாக ப்ளே பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் QR code on page number 1. If you are very eager to see it, watch it now. Next. ஸோ கிராமர் நான் நடத்தினேன், அது ஒரு கோ த்ரூ ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு. ஆனால் அதை வந்து ஒரு வீடியோவாக கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கணும், அதை கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸோட பார்க்கணுன்னா go to page number 6 where you will have question tags. Question tags எப்படிலாம் ஃபார்ம் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ரூல்ஸை ரீகலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க through a short video. Yeah, so we saw 2 videos இல்லையா, ஒன்று வந்து ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தோம், இன்னொன்றில் we saw question tags. Now to make it more interesting, the ICT corner of the book, அதாவது the lesson உடைய எண்டில் at last we have a section called as ICT corner. அங்கே நீங்கள் அந்த QR கோடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா it will direct you to a app. அந்த ஆப் பேர் வந்து Quiz Master app. So the Quiz Masterல question tag and modalsல questions இருக்கும் where you can click the answer and get your score then and there. Whether you're right or wrong, you can just play the game until you get your full score. 100 score வாங்குற வரைக்கும் அந்த கேம் விளையாடி என்ஜாய் பண்ணுங்க. With that you will know all the rules of the question tags and modals. So I think these 3 are very important, easy, interesting factors that will help you to understand this chapter more. Now we're going to see more activities on writing skill, extensive reading, and a lot of other assessment activities. Shall we proceed? We saw the different formats of writing like message writing, paragraph writing, report writing, letter writing. Now, shall we assess ourselves? Shall we try some activities? For the first example, draft a message to your friend to pick you after your music class, citing a reason. So now, try to draft a message to your friend. How will you proceed? In the beginning, write the time, and then write hi, and write your friend's name, and then proceed with any one good reason for why he has to come and pick you, and sign yourself and send it as a SMS or WhatsApp message, or it can be even a note written in hand. So the message should be to pick him from his music class. So don't forget to mention that where your music class is and at what time should he pick you up. Activity number 2, paragraph writing. We already saw how to write a paragraph, like how to begin, how to write the content, and then how to conclude. Now, for the topic, you can choose either one of the topic, or you can start writing on both the topics here. One is a global warming, a very important social issue, also with lots of scientific reasons. So you can start writing a paragraph in about 100 to 150 words on global warming, which will be a social paragraph. And the next one, it can be on my hobby. My hobby is a very simple paragraph to start. If you are a beginner, if you are going to start writing on your own, start with my hobby. So introduce saying like gardening is my hobby, and where did you start it, when did you start it, and what all the things that you do for gardening exercises, and then what is the result of maintaining your garden at home, how happy you are. Conclude the paragraph interestingly, explaining about my hobby. I just gave an example of gardening. You would have explored many different kinds of hobbies. Try writing on any one of them. Now, extensive reading. There are 2 types of reading. One is intensive reading, where you read it completely for your career, syllabus and everything. But extensive reading is reading for pleasure. There are plenty of good literature which are meant to be read and enjoyed. And this lesson, being a part of human values, these are some interesting books which you have to read and explore and enjoy the literature. The authors and the team of this book has suggested us an interesting set of books. The first one being Long Walk to Freedom. This is a sure shot question in most of the UPSC and IAS examinations, and you should remember who has written this book. None other than Nelson Mandela. This book is an autobiography of Nelson Mandela, his life, his achievements and his struggle. Don't forget to read this book. Next one, 1,000 Splendid Suns by Khalid Hussaini. He is a Afghani American writer, and this book is about a suffering of a young girl and what the problems that she faced in life. You have to read it and enjoy it
just for the structure he has written, and it's a book of recent times, 2003 best-selling novel. The third one will be more interesting to you because A Hope More Powerful Than the Sea, One Refugee by Melissa Fleming. Why did I say it will be very interesting? Because this novel is going to be a movie by Steven Spielberg. This is again about the struggles of a refugee. Next book is 22 Cents by Muhammad Yunus, a Bangladeshi based writer, and this is about economical revolution. The most important fact, how 22-cent loan becomes very crucial in the life of a woman. So 22 Cents by Muhammad Yunus is yet again another interesting book which you have to read. The next interesting book is by a Bengali writer, Maheshweta Devi, Mother of 1084. This is yet again an interesting book on Naxalite revolution, and this book won the Magsaysay Award. Kugai, a translation from a Tamil book written by Cho Dharman. You know what is a Kugai? Kugai refers to the owl. The owl is considered to be a bird of evil, and here this book narrates the story of the caste system and the social injustice in the earlier era. The Adventures of Huckleberry Finn. Hope you all remember Tom Sawyer. So Tom Sawyer and Huckleberry Finn's interesting experiences are expressed in this Mark Twain's wonderful novel, The Adventures of Huckleberry Finn. Poonachi by Perumal Murugan is yet again another interesting book which is on the eyes of a goat. The story is narrated completely from the eyes of a goat, and Poonachi is again a social revolutionary novel. The last book is again a very contemporary book, Goat Days, a translation by Benjamin, which is based on a Malayalam script, and this is going to be a movie soon. But this story revolves around a young man who suffers in Saudi Arabia all alone and how he escapes and returns back to India. And this is a very interesting novel which is totally contemporary based, and you can enjoy reading it phrase by phrase and frame by frame. And so by reading all these books at ease, whenever you are relaxed, you will definitely enjoy literature to the best. And since you are communicative English students, definitely you will find these books will definitely play a